I have a further communication to make. In the public gallery, we have 64 students accompanied by 4 teachers from Moi Girls, Kamsinga, Bungoma County, who are in the Senate on an education tour. Now, honorable senators, in our usual tradition of receiving and welcoming visitors to Parliament, I extend a warm welcome to them, and on behalf of the Senate and on my own behalf, wish them a fruitful visit. I will allow the Senator for Bungoma to say few words of welcome to be said under 1 minute. Proceed, Senator Wakoli. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii na fursa hii kuwakaribisha walimu wenzangu ambao wameongoza kikosi cha mabinti wenye nishati mpwito ambao wamezuru jumba la Senate siku ya leo kujionea kwa macho yale yanayojiri katika jumba la Senate. Mheshimiwa Spika, shule hii imo miongoni mwa shule zinazobobea kimasomo katika kaunti ya Bungoma, na ni shule mojawapo ambayo kiongozi wa kina mama Mheshimiwa Catherine Wambilianga alizindua mchakato wa kuboresha masomo na fedha za basari katika kaunti ya Bungoma. Ni shule mojawapo ambayo waasisi wake ni kanisa la Marafiki. Mheshimiwa Spika, shule hii inatambulika kwa michezo na vile kwaya na talanta mbalimbali. Mimi ninajivunia walimu na wanafunzi ambao wako hapa, na ni kielelezo kwamba Bungoma vile ina uwezo wa kimasomo na talanta ambayo kwa muda mrefu imekuwa inapuuzwa na wengi katika nchi ya Kenya. Nina furaha kwamba wamefika hapa kujionea wao mwalimu Wafula akisha Kiswahili akiwasilisha hoja za Bungoma na nchi nzima mchana peupe pasipo kutishwa ama kutikiswa na mtu yeyote. Hii ni shule ya wasichana, na hapa wasichana ningependa mjionee. Kuna maseneta kina mama hapa ambao hutetea hadhi na nafasi ya wanawake Kenya hii, sio kwa sababu ni wanawake, lakini wamepigiwa kura na kuteuliwa na vyama vya kisiasa ambavyo vinaamini katika demokrasia na nafasi ya kina mama kama uti wa mgongo wa nchi ya Kenya. Sasa leo mmejionea na mmeshika kovu kama Tomaso kwamba japo nyinyi ni wasichana, muna nafasi ile kama vijana barubaru katika kaunti ya Bungoma kupata nafasi na mgao wenu katika nchi ya Kenya. Sisi serikali ya Kenya Kwanza tutawatetea wasichana vile vijana, ili katika mgao na rasilimali za nchi ya Kenya wote waweze kunufaika, sio kwa sababu ya jinsia, ila uwezo wako wa kusoma na kuandika na vile kupambana na changamoto za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii, na ningependa uwape nafasi kupitia mamlaka yako wanywe chai na wajivinjari katika jumba la Senate. Asante sana Mheshimiwa Spika. Honorable Senators, if I call upon you to make welcome remarks, and I tell you to do that under 1 minute, the timer will be put on. It will be switched on so that after 1 minute, your microphone will go off. I have seen that quite a number of us are truly abusing that privilege. Call the next order, Clerk. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Honorable Senators, I hereby report to the Senate that a petition has been submitted through the clerk by Mr. Kerich Kiprono Hillary, a resident of Nyangweres Ward, Chepalungu constituency in the county of Bomet, concerning catastrophic maize diseases that farmers in Bomet County have endured for the last 12 years. As you're aware, under Article 1191 of the Constitution, and I quote, every person has a right to petition Parliament to consider any matter within its authority, including enacting, amending, or repealing any legislation. Honorable Senators, the salient issues raised in this petition are as follows. 1.
that Bomet County is one of the 7 most high potential maize production zones in Kenya, with agriculture servicing as the main economic activity in the county. Maize, in particular, plays a crucial role in terms of food and nutrition security, as well as income generation in the county. 2, that since September 2011, food security in the country has been severely impacted by catastrophic maize disease, known as maize lethal necrosis, MLN. 3, that the disease, which was first identified at the Kipisaret locality, quickly spread to the entire county, killing 90% of the planted crop in the year 2012, making maize crop farming an unpopular investment in the region due to these losses. 4, that to date, no intervention measures have been extended to the residents by either the national government or the county government, with maize farmers who relied wholly on the crop for subsistence and cash crop farming never receiving any sensitization on the disease specifically. 5, that considering that the disease is a fast spreader, there is a big risk that other maize growing regions of Kenya will soon be affected by the disease, resulting in maize crop failure in the country, thus leading to further food insecurity. The subsequent other development stakeholders have chosen not to give input loans to farmers in the affected region, making them suffer double jeopardy. That the petitioner has made all efforts to have this matter investigated and resolved by the relevant bodies whose responses have not been satisfactory. The petitioner, therefore, prays the Senate intervenes on this matter with a view to do the following: recommending measures for redress to the rural poor farmers affected by the maize disease in Bomet County, recommending measures to prevent the relevant government agencies to undertake research to curb the spread of this disease to other crops, recommending regulation of maize seed sale to ensure farmers have access to disease-resistant varieties, recommend provision of crop insurance to farmers in the region to mitigate crop losses and provide them with safety net. And finally, recommending the identification and promotion of alternative crops that can be planted in place of maize to ensure farmers and their families have sustainable food security. Now, honorable senators, as you're aware, under Order 237, the Speaker may allow comments for a period not exceeding 30 minutes on this. However, due to the workload ahead of us, I'm going to give 2 senators from the government side and 2 senators from the opposition side to respond or to make their interventions as regards